أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم اللهم بارك لنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Learn Tajweed the easy way. Lesson 39a. Rules of Lam of the word Allah. Lam is recited normally thin, just like in the word La, Fala, Ja'ala, Ala, except in two cases. In the case of word Allah, Lam will be recited thick. Just for example, if we pronounce the word law, flaw, flaw, these are English words. In this case, we will not say la, fla, cla. We will pronounce the word law. So, in case of Allah, when there is when word Allah is preceded by fatha or dhamma, lam of Allah will be pronounced as thick, just like Allah, Allah. And when word Allah is preceded by kasra, then this lam will be pronounced as thin, just like lillah, billah, bismillah, right? The word Allah occurs approximately 2700 times, 4 times per page. Just few examples are here. Khatamallahu billahi yukhadi'un Allah fazadahumullahu. So, in case of fatha, word lam of the word Allah will be pronounced as thick, just like Allahu Akbar. This word is repeated in our Salah and Azan. Allahu Akbar. You will not pronounce it like Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallahi. You will not pronounce it as Wallahi. It's Wallahi. Inna Allah. Subhanallahi. Repeat with me. Allahu Akbar.
الله أكبر. الله أكبر. والله والله إن الله إن إن الله الله سبحان الله. سبحان الله. الله Now the words preceded by Dhamma. Narullahi, نار الله الله Nasrullahi, نصر الله الله Narullahi, نار نار الله الله Nasrullahi. نصر نصر الله. الله Now word Allah preceded by Kasra. How will we recite it? Thin. Billahi, بالله بالله Walillahi, ولله ولله Bismillahi, بسم بسم الله الله Sabilillahi. سبيل سبيل الله الله. Repeat once again. Billahi, بالله بالله Walillahi, ولله Bismillahi, بسم بسم الله الله Sabilillahi. سبيل سبيل الله الله. Now a reminder, Ra is a thick word. Ra and Ha are thick and high. And Sa, Da, Ta, Za are very thick and high. May Allah help us to recite, understand, implement, and propagate the Quran. Keep praying. O Rabbi Zidni Ilma. Learn Tajweed the easy way. Lesson 39b. Practice of Suratul Kawthar. Now we'll take motivational tip number 4. The Prophet ﷺ said, recite the Quran, for on the day of resurrection it will come as an intercessor for those who recite it. Let us make sure to recite it nicely and in the proper way of recitation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kindly mute your mic. Kindly mute your mics. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna a'tainakal kawthar. Inna, inna. In case of inna on noon mushaddad, you will take this voice into your nose. This is known as gunna. Inna, inna a'tainakal kawthar. Da, alif mat, and ka. Kal, kawthar. Kaw, there is soft vowel. Now recite with me. Inna a'tainakal kawthar. إنا إن أعطيناك أعطيناك Inna a'tainakal kawthar. إنا أعطيناك أعطيناك الكوثر. Fasolli. Fasolli. Saw is very thick and high. Fasolli liyorabbika. Ra is thick word. Ra. Liyorabbika. Liyorabbika. Wanhar. Wanhar.
Ra is here, thick here. فصل لربك وانحر. فصل لربك فصل وانحر. لربك وانحر. فصل لربك وانحر. Inna. Inna. Gunna. You will do gunna here. Inna kani إن aka. A. إن Word A will be kindly mute your mics. Please mute your mics. Inna. You will do gunna on noon mushaddad. Inna shani aka. A. You will pronounce a word clearly. Pronounce Hamza clearly. Shani aka هو الأب. أبتر. أبتر. هو الأب. You will do قلقلة on با ساكنة. أب. هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. Recite with me. إن شانئك هو الأبتر. إن إن شانئك هو شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. إن إن شانئك شانئك هو الأبتر. May Allah help us to recite, understand, implement, and propagate the Quran. Keep praying, "O Rabbi zidni ilma." Let's take a short break and be right back after the break with our new lesson, inshallah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. Learn Tajweed the easy way. Lesson number 40A. In this lesson, we will study very important rules of Ra. You have to be careful and be attentive in this class. Rules of word Ra. Thick or thin. When this word Ra will be recited as thick and when it will be recited as thin. Inshallah, this lesson we will study it. You are requested to mute your mics. Rules of Ra approximately occurs 12,000 times in to decide the coming of Ra will be thin or thick. In case of thick Ra, when Ra has the word has fatha on it, it will be recited as thick. Just like Rahimun, Rahimun. Fatha on Ra, Ra will be recited as thick. Rasuli, Rasuli. Rahimun, Rahimun. Rasuli, Rasuli. Now, double fatha. In case of double fatha, Ra will be pronounced as thick. Rahimun, Rasuli, Kathiran, Kathiran, Saghiran, Saghiran. Now, unmute your mics and recite with me. Rahimun, رحيم رحيم Rahimun, رحيم رحيم Rasuli, رسول رسول Rasuli, رسول رسول Kathiran,
كثيرا 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 صغيرا صغيرا صغيرا. صغيرا. Now, when we have Dhamma on Ra will be recited as thick. خير 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 أكثر 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 أكثر. أكثر. In case of double Dhamma, Ra will be recited as thick. غفور غفور غفور. غفور غفور. ذكر ذكر ذكر. ذكر. Let's recite one more time. خير خير. خير خير. أكثر أكثر أكثر. 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 غفور غفور. 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 ذكر ذكر ذكر. 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 Now, when Ra Sakina preceded by Fatha, in this case, Ra will be recited as thick. When Ra Sakina preceded by Fatha, just like this word, Wal Ardi. والأرض والأرض. أرسلنا. أرسلنا. You will not recite it as Arsalna. This is Or. Ra is thick. Arsalna. أرسلنا. Now, when Ra Sakina preceded by Sakina, preceded by Fatha, in this case, Ra will be pronounced as thick. Wal Asr. والعصر. Wal Asr. والعصر Bis Sabr. بالصبر. Bis Sabr. بالصبر. Let's recite one more time. Wal Ardi. والأرض. أرسلنا. أرسلنا. والعصر. والعصر. بالصبر. بالصبر. Now, when Ra Sakina preceded by Dhamma, in this case, Ra will be pronounced as thick. Al-Qur'anu. القرآن. Al-Qur'anu. القرآن. زرتم. 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 Now, when Ra Sakina preceded by Sakina, preceded by Dhamma, in this case, Ra will be pronounced as thick. Al-Qur'anu. القرآن. زرتم. زرتم. خسر. 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 Now,
The question is when ra will be recited as thin in case of kasra and double kasra. Ra will be recited as thin. Rizqu, رزق rizqu, رزق رزق amri, أمري amri. أمر أمري Now, this is with double kasra. Ajrin, أجر ajrin, أجر أجر sharrin, شر sharrin. شر Now, next case is when ra sakina preceded by kasra. Ra will be pronounced, recited thin. Wasbir, واصبر wasbir, واصبر fir'auna, فرعون fir'auna. فرعون And when ra sakina preceded by kasra. In this case, ra will be recited thin. Hijr, هجر hijr. هجر Let's recite one more time. Wasbir, واصبر fir'auna, فرعون hijr. حجر هجر Now, to summarize this discussion, thick when ra will be recited thin, thick. In case of all harakats on above ra letter, in all harakat, when haraka came above ra letter, ra will be recited as thick. Just like ra, run, uru, run, ar, ur, ur. In case of all harakats which come over the ra letter. And in case of all harakats which comes under ra, ra will be recited in. May Allah help us to recite, understand, implement, and propagate the Quran. Keep praying, Rabbi Zidni ilm. Learn Tajweed the easy way. Lesson 40b. Practice of Suratul Kawthar with Qari Muhammad Jibreel. Now let's take motivational tip number 5. One of the scholars in Jeddah had problem in the makhraj of only one letter, Dha. He used to go all the way to Makkah, do tawaf, and beg Allah to help him recite it correctly. We say, Oh Allah, bless us with the passion to learn the Quran. Inshallah. Let's recite Surah Al-Kawthar with Qari Muhammad Jibreel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Recite with me. إنا إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر
فصل فصل لربك فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر فصل صل لربك وانحر لربك وانحر فصل لربك وانحر فصل فصل لربك لربك وانحر وانحر إن والأبتر إن شانئك هو هو الأبتر الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك شانئك هو هو الأبتر الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر. May Allah help us to recite, understand, ponder, implement, propagate, and memorize the Quran. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.